مرحبا أهلا وسهلا أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson we will learn to decide in Arabic. Are you ready? Let's start. To decide in Arabic is تقرير. الزمان الماضي البسيط. The simple past tense. الزمان the tense. زمان tense. الماضي the past. ماضي past. البسيط the simple. بسيط simple. أنا قررت or قررت. I decided. أنا I. قررت decided or I decided. نحن قررنا or قررنا. We decided. نحن we. قررنا decided or we decided. أنت قررت or قررت. You decided formal. أنت you. قررت decided or you decided. أنت قررت or قررت. You decided for female. أنت you for female. قررت decided or you decided. الزمان المضارع البسيط. The simple present tense. المضارع the present. مضارع present. أنا أقرر or أقرر. I decide. أقرر decide or I decide. نحن نقرر or نقرر. We decide. أنت تقرر or تقرر. You decide formal. أنت تقررين or تقررين. You decide for female. الزمان المستقبل البسيط. The simple future tense. المستقبل or المستقبل the future. مستقبل future. أنا سوف أقرر or أنا سأقرر. I will decide. سوف أقرر or سأقرر. will decide or I will decide. نحن سوف نقرر or نحن سنقرر. We will decide. سوف نقرر or سنقرر. will decide or we will decide. أنت سوف تقرر or أنت ستقرر. You will decide formal. سوف تقرر or ستقرر. will decide or you will decide. أنت سوف تقررين or أنت ستقررين or أنت ستقررين. You will decide for female. سوف تقررين or سوف تقررين or ستقررين or ستقررين. Will decide or you will decide. As I illustrated in the last lessons, the simple future tense in Arabic has two forms. One is in near future, for example, سأقرر. And the other is distant future, for example, سوف أقرر. الأمر or الأمر. The imperative mood. قرر decide for male. قرري decide for female. لا تقرر don't decide for male. لا تقرري don't decide for female.
شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.